Okay. So today is Padmini Ekadasi. Maharaj Yudhishthira is asking Krishna, Krishna or Janardhan, please describe to me what the name of the Ekadashi that occurs during the waning moon of the extra leap year month. What is the procedure for observing this Ekadashi and what merit does one gain by observing it? So Lord Krishna replied, O king, the name of the sacred Ekadashi is Padmini Ekadashi. If one strictly observes this Ekadashi, returns to the abode of Lord Padmanabh. This Ekadashi counteracts all one's sinful reactions. Even Lord Brahma is unable to describe all the results of this Ekadashi. However, long ago, Lord Brahma described the glories of Padmini Ekadashi, which awards his followers opulence and liberation to the great sage Narad. Lord Krishna continued, one should begin to observe this vow on the day of Dasmi, or the day before Ekadashi. One should not eat foodstuff cooked by others. You should not eat in a plate made of bell metal. You should not eat arad dal, chickpeas, spinach, and honey on the day before Ekadashi. One should eat boiled, sunned rice with ghee and rock salt. One should sleep on the floor and observe strict celibacy on the day of Ekadashi. On the day of Ekadashi, one should rise early in the morning, brush his teeth, and take bath. Thereafter, he should worship the Supreme Lord with sandalwood paste, incense, a lamp, a guru, camphor, and water. And one should chant the holy names and glories of the Lord. One should not indulge in useless talks. If one drinks water or milk on the day of the Ekadashi, then his vow is spoiled. One should remain awake at night on Ekadashi and glorify the holy names and qualities of the Supreme Lord. While remaining awake, the first 3 hours of the night, one obtains the result of performing an Agni Hostama sacrifice. By remaining awake the first 6 hours of the night, one obtains the result of performing a Vajpaya sacrifice. By remaining awake the first 9 hours of the night, one obtains the result of performing an Ashwamedha sacrifice. By remaining awake the entire night, one obtains the result of Rajasuya sacrifice. On the night of Dwadashi, or the day after Ekadashi, one should complete his vow by feeding the Vaishnavas and the Brahmins. A person who observes this Ekadashi in this way certainly attains liberation. Lord Krishna continued, O sinless one, according to your inquiry, I have thus explained the procedure for observing the Padmini Ekadashi. Now please hear about an enchanting story with Pulasya Muni, once narrated to Narad Muni. Once Kirtavarjuna defeated Ravan and put him in the prison house. When Pulasya Muni saw Ravan in this condition, he went to Kirtavarjuna and requested him to release Ravan. Being requested by the great sage, the king finally released Ravan. Upon hearing about this amazing event, Narad Muni humbly asked Pulasya Muni, O best of the sages, since Ravan defeated all the demigods, including Indra, how could Kirtavarjuna defeat Ravan? Please explain this to me. Pulasya Muni replied, O Narad, in Treta Yuga there was a king named Kritavirya who took birth in the dynasty of Hayaha. His capital was Mahismatipuri. King Kritavirya had 1,000 wives, but he had no suitable son to take over the reign of the kingdom. Although the king worshipped the forefathers, saintly persons, and observed various vows under the guidance of the saintly person, still he was not blessed with a son. So the king decided to undergo austerities. The king entrusted the responsibility of his kingdom to his prime minister and set out to the forest to undergo austerities while wearing a dress made of bark. When he was about to leave his palace, one of his wives, Padmini, the daughter of King Harishchandra, who appeared in the royal family of King Ishwaku, saw him. When the chaste wife saw her husband going to the forest to perform austerities, she immediately gave up all her ornaments. She then accompanied her husband to the Mandara mountain. At the summit of Mandara mountain, King Kirtavirya and his wife Padmini performed severe austerities for 10,000 years. Seeing that her husband's body was becoming thin day by day, the chaste wife thought of a solution. Padmini humbly asked the great chaste Ansuya, the wife of sage Atri, O chaste lady, my husband has spent 10,000 years in performing austerities, yet he could not please King Keshav, who destroys one's miseries. O fortunate one, please tell me about a vow I can follow so that the Supreme Lord will be pleased, and I will be blessed with a son who will become a powerful king.
Being pleased by the prayer of chaste Queen Padmini, Ansuya said, "After every 32 months, an extra leap year month comes. The two Ekadashis of this month are known as Padmini and Parama. If you observe this Ekadashi, then very soon the Supreme Lord will be pleased with you and award your desired result." Lord Krishna continued, according to the instruction of Ansuya, Queen Padmini duly observed this Ekadashi. Then Lord Keshav, riding on the back of Garud, came before Padmini and ordered her to ask for a benediction. The queen first offered her obeisances to the Lord and offered prayers. Then she requested the Lord to bless them with a son. Then the Lord said, "O gentle lady, I am very pleased with you. There is no month as dear to me as the month of Adhik Mas or leap year month. The Ekadashis of this month are most dear to me. You have properly observed this Ekadashi. Therefore, I will certainly fulfill the desire of your husband." After speaking this way to Padmini, the Lord came before the king and said, "O great king, please ask for your desired benediction. I have been pleased by your wife, for she observed the sacred vow of Ekadashi." On hearing these words of Vishnu, the king became jubilant and begged the Lord to give him a son who would be very powerful and always victorious. He said, "O Madhusudan, O Lord of the universe, let me have a son who will not be defeated by the demigods, human beings, serpents, or demons." Then the Lord granted the king his desired boon and disappeared. Being fully satisfied, the king and his wife regained their health, returned to the opulent kingdom. In due course of time, Queen Padmini gave birth to a powerful son who became famous as Katha Arjuna. There was no other warrior in the three worlds as great as him. Even the 10-headed Ravan was defeated by him. After narrating this wonderful story, the great sage Pulastya left. Lord Krishna concluded, "O sinless king, I have thus described to you the glories of the Ekadashi, which occurs during the waxing moon of an extra leap year month. O best of kings, anyone who will observe this Ekadashi will certainly go to the abode of Lord Hari." According to the statement of Sri Krishna, Yudhishthira and his entire family observed this Ekadashi. A person who faithfully observes this Padmini Ekadashi during his life becomes glorious. Even one who hears or reads the glories of this Ekadashi obtains a great amount of piety. Padmini Ekadashi ki Jai. So this is Purushottam Mas, and there's two Ekadashis that fall. They only come once in every 3 years or so. Very powerful Ekadasis, and it's good to observe them as best as possible, as best as one can. So, Hare Krishna, Radhika. And I think it's also said that if you hear the Vishnu Sahasranam today on this Ekadashi, it's especially glorious as well. Good. Hare Krishna. Very good. How are you doing? Doing well. How are you, Prabhuji? Okay, Mataji? Hare good, Krishna. good. Thank you. So, would you like to share your screen, and you can say anything you like regarding the Vishnu Sahasranam? Well, Mataji has said it. It's extremely auspicious, and this is the Purushottama month. So, whatever little we hear, it is that much more auspicious and considered to be multiplied in devotion. Yeah. Very good. Okay. I'll share my screen. Okay, shall we start? Yes, please. Thank you. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye Vyasam Vasishtanaptaram Shaktir Pordamakalmasham Parasharatmajam Vande Shukatatam Taponidhim Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasishthaya Namo Namaha अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैश्वम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि सशर्वशः युधिष्ठिरश्चान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत
युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्माणवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च पन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्मर उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोऽतितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यं स यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरच्चैनरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं ने शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौम्नानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये विशिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुस्तुप्तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुत्वो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामा हृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुस्तुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्भवो भानुरतिबीजं देवकीनन्दनसृष्टेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् श्राङ्गतन्वागतातरयुत्रस्थम् रथाङ्गपाणिरक्ष्योभयति नेत्रम् त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुर्सुदर्शनकालेति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमनिविलसत्सैकते मुक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मुक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरप्रैरतभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीन पुनीयाधरिनलिलकथा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः बुह्पादौ यस्य नाभिर्वियतसुरनिलश्चन्द्रसूर्योच्चनेत्रे कर्णावासा शिरोध्यो मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं यतेतं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे शशङ्खचक्रं शकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदस्याममायताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं
रुक्मिणी सत्यभामाज्ञां सहितं कृष्णमाश्रये. We start the names of the Lord. Om Vishwam Vishnurvashatkaru Bhutabhavyabhavatprabhu Bhutakrit Bhutapritbhavo Bhutatma Bhutabhavanah Bhutatma Paramatma Cha Muktanam Paramagatihi Avyaya Purusah Sakshi Kshetrajño Shereyeva Cha Yogo Yogavidam Neta Pradhana Purusheshwarah Narasimhavapu Shriman Keshava Purushottamah सर्वशिवस्थाणुर्भूताधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रथव प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्ठस्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रदर्तनः प्रभूतस्तिककुत्थाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजापवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वाद्युरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा भद्रुर्विश्वयोनिसृजिषवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धंशश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाजितः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिर्पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनप्रांशुरमोघः सुचिरोचितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वैद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमे आत्मा महाधृतः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदिक्सिंह सन्दाता सन्तिमान् स्थिरः अजो दुर्मशनः सास्था विश्वरात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुरारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपाद आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संभ्रमर्धनः आह संवर्तको वह्निरनिलोधरनीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वदिग्विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छिचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाह्नी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिरहत् प्रकाशात्मा प्रतापनः बुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगजः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृत्युदावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्ठेष्ठ शिखण्डी नरुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितप्राणप्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्र प्रतिष्ठितः
स्कन्दस्कन्दतरोधुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तारः शूरः शौर्यजनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत् महद्भिरुक्तो वृत्तात्मा महाक्षौ गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परदि परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः सुवेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषप्राणप्राणद प्रणवप्रतुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दोक्षजः ऋतुसुदर्शनकालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थापनस्थाणुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षामः क्षामः समीहनः यज्ञयज्ञो महीजष्टु क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगदः सुहृद् मनोहरो जितक्रोधो वीरभाभुर्विधारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सरो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मभृद्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिर्सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृत्पोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो धाशारः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिररन्तात्मा महोधतिशयोऽन्तकः अजो महाधस्वाधाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्माद्रिविक्रमः महर्षिर्कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्थितसाध्यक्षं महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितकृष्णो धृतः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवानन्दी वनमाली हलायुतः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुद्धारणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदिग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यासकृच्छमश्चान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदश्रेष्ठा कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संसेक्षाक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतिश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतितरप्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशपकेशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः
पूर्ण यथा पुण्य कीर्तिरनामयः मनोजवस्थित खगरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्तरायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दुप्तो दुर्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त शतमूर्ति शताननः एको नैकः स वक्कं किं यत् पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो कृताशीरजलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजोधन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिरः सर्वषष्ठभुताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गताग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भागश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गुलोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजशनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृतो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुण्डरकुण्डप्रजन्यपावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यक्रोधोदुम्बरो स्वास्तच्चाणूरान्दनिषूदनः सहस्राक्षी सप्तजिह्वः सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्तु शस्तूलो गुणगुणो महान् अदृदस्वदृदस्वास्तक्प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमशमनः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विका सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियाहोर प्रियकृत्प्रीतिवर्तनः विहाय सगतिर्ज्योतिः विभुः रविविरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तहुत भुक्भोक्ता सुखदो नैकतोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकादिस्थानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकुत्स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोदः कुण्डलीचक्री विक्रमयोजितशासनः शब्दाधिकशब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयपुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युर्भयापहः चतुरश्रोगधीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगः सप्तदाचार प्राणदप्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युचरातिकः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तरः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञे यज्ञभृत्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञकुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री श्राङ्गदन्वागताधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमाली गतिशाङ्खी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गतिशाङ्खी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गतिशाङ्खी शङ्खी चक्री च नन्दकी
श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु श्रीवासुदेवो विरक्षतु ॐ नम इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामाशिक्षेण प्रकीर्तितम् यैदं शृणुयान् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुद्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योधनसमुद्रस्य शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चाप्तमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाति चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सतोत्थाय स्तुतिस्तत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेकत् प्रकीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोति न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येत आपन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः युज्येता वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसु हंशान्ति श्रीरतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसजन्धार्कनक्षत्राखं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण वृततानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् जगद्वशे वर्तते तं कृष्णः सचरराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्सत्त्वं तेजो बलं द्युतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारप्रथमं परिकल्पते आचारप्रभुवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमां जङ्गमं जेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशाष्टानि विज्ञान एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूताननेकवशः त्रिलोकान् व्यापभुक्तात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतोर्विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पतेति चेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति श्री अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रात्रा भव जनार्दना श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुतयेव न संशयः ॐ नम इति श्रीव्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते ॐ नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पद्यते पण्डितैः नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो श्री ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमो ॐ नमः इति श्रीसञ्जय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे अर्था विषण्णास्तितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याशु च वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमार्तं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण Hare Krishna. Wonderful. Thank you so much. So, would you like to do any of those verses word by word? Yes, sure. Just pulling it up. Great. Thank you. We have to read from verse 17. Mm-hmm. Okay. Sharing my screen. Verse 17. Upendro Vamanapramshuramokhasu Chirurjitaha Atindra Sangrahasarko Dhrutatma Niyamo Yamaha. Would anybody like to try or shall I read the meaning? Yeah, Hare Krishna. Good. Upendro Vamanah Pramashuramodaha Suchiruchirjirtaha Atendraha Saragraha Sargodutatma Niyamo Yamaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Upendraha, one born as the younger brother of Indra. Upendraha. Mm. Vamanaha, one who in the form of Vamana, dwarf, went begging to Bali. Pramshuhu, one of great height. Amogaha, one whose acts do not go in vain. Everything the Lord does is for a purpose. Suchihi, one who purifies those who adore and praise him. Urjitaha, one of infinite strength. Atindraha, one who is superior to Indra by his inherent attributes like omnipotence, omniscience, etc. Sangraha, one who is of the subtle form of the universe to be created. Sargaha, the creator of himself. Dhrutatma, one who is ever in his inherent form or nature without the transformation involved in birth and death. Niyamaha, one who appoints his creatures in particular stations. Yamaha, one who regulates all remaining within them.
Vedyo Vaidya Sada Yogi Viraha Madhavo Madhu Atindriyo Mahamayo Mahotsaho Mahabalaha. वैद्यो वैद्यः सदा योगी विरह माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल हरे कृष्ण Vedya, one who has to be known by those who aspire by mokshas, aspire for mokshas. Vaidya, the one who knows all vidyas and branches of knowledge. Sada Yogi, one who is ever experienceable, being ever existent. Viraha, one who destroys heroic asuras for the protection of dharma. Madhavaha, one who is the lord or master of Ma or knowledge. Madhavaha. Prabhuji, Madhava, is there any other meaning for that name of the Lord? Yes, there is. Madhava, Madhava, Madhusudan. No, actually, sorry. Long Yeah, hair. that is Madhusudan. No, that's Keshav. Long hair is Keshav. Yes, sure. It's Madhava. Madhu Madhava is a bee, isn't it? Madhu, yeah. So she Yeah. got the honey. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, that sounds good. Yeah, that sounds good. Yeah. Madhu, the following name is Madhu. Madhavaha, one who is the Lord or master of Ma, maybe Ma Yashoda, Oh, I see. or knowledge. Right. Madhuhu, honey, because the Lord gives joy just like honey. Good one. Atindriyaha, one who is not knowable by the senses. Mahamayaha, one who can cause illusion even over other great illusionists. Mahotsaha, one who is ever busy in the work of creation, sustaining and dissolution. Mahabalaha, the strongest among all who have strength. Mahabuddhir Mahaviryo Mahashaktir Mahadyatihi Anirdeshya Vapu Shrimaname Atma Mahadritika. महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाधृतिः अनिद्रेश्य वपुः श्रीमानमयात्मा महाधृतृक हरे कृष्ण Thank you, Mataji. Hare Krishna. Mahabuddhi, the wisest among the wise. Mahaviryaha, the most powerful one, because ignorance, which is the cause of samsara, is his great power. Mahashakti, one who has great resources of strength and skill. Mahadyutihi, one who is intensely brilliant both within and without. Anirdeshyavapur, one who cannot be indicated to another as he is this because he cannot be objectively known. Shriman, one endowed with greatness of every kind. Ameyatma, the spirit with intelligence that cannot be measured by anyone. Mahadritika, one who held up the great mountain Mandara at the time of the churning of the milk ocean, and also Govardhana in his Krishna incarnation. Maheshwaso Mahibharta Srinivasa Satangatihi Anirdeshya Vapush Aniruddhasuranando Govindo Govidampatihi. महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गते अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दां पते हरे कृष्ण Maheshwasa, one equipped with the great bow. Mahibharta, one who held up the earth submerged in pralaya waters. Srinivasa, one on whose chest the goddess Sri, eternal in nature, dwells. Satam Gatihi, one who bestows the highest destiny attainable to all holy men. Aniruddha, one who has never been obstructed by anyone or anything from manifesting in various forms. Suranandaha,
one who bestows joy on all divinities. Govindaha, Gau means words. Thou pervadest all words, giving them power. Therefore, sages called him Govinda. Govindam Patihi. Again, Gau means words. One who knows them is Govid. He who is the master of words is indicated by his name. Amazing. Amazing. Marichidamano hamsa suparno bhujagottamaha hiranyanabha sutaba padmanabha prajapatihi. मरीचिर्दमनोहन् हमहंसः सुपर्णो भुजगत्तमः हरिण्यनाभः सतुपाः पद्मनाभ प्रजापति. Hare Krishna. Sorry, I had to leave. Okay. Thank you, Yogini. Marichihi. Krishna, everyone. Hare Krishna. Marichihi, the supreme power and impressiveness seen in persons endowed with such qualities. So this is so important, such an important name of the Lord. Mm. When we see some good qualities in another person, they're so impressive, the tejas they have, they're so talented, so able. But that is the supreme power. That is the Lord. Marichihi, the supreme power and impressiveness seen in persons endowed with such qualities. Mm. Mm. Damanaha, one who is in the form of Yama, inflicts punishments on those who tread the path of unrighteousness. Hamsaha, one who removes the fear of samsara from those who practice the sense of identity with him. Suparnaha, one who has two wings in the shape of dharma and adharma. Bhujagottamaha, one who is the greatest among those who move on bhujas or arms, that is serpents. The great serpents like Ananta and Vasuki are the powers of Vishnu, and so he has come to have his name, to have this name. Mm. Hiranyanabaha, from whose golden navel arose the Lord of creation, Brahma. Sutapaha, one who performs rigorous austerities at Badarikashrama as Nara and Narayana. Padmanabha, one whose navel is beautifully shaped like the lotus. Prajapatihi, the father of all beings who are his children. Mm-hmm. We'll do 3 verses more, 8, Mm-hmm. Amrityu sarvadhik simha sandata sandiman stiraha ajo durmashana sastha vishuratma surariha. Amrityuhu, one who is without death or its cause. Sarvadrik, one who sees the karmas of all jivas through his inherent wisdom. Simhaha, one who does himsa or destruction. Sandata, one who unites the jivas with the fruits of their actions. Sandiman, one who is himself the enjoyer of all fruits of actions. Sthiraha, one who is always of the same nature. Ajaha, the root aj has got as meanings. The root aj has got as meanings both go and through. So the name means one who goes into the hearts of devotees or one who throws the evil asuras to a distance, that is, destroys them. Durmashanaha. Also means unconquerable. Aja. Aja, yes. Yeah. Mm. Oh, yes. Beautiful. Durmashanaha. One who might the asuras cannot bear, whose might the asuras cannot bear. Sasta, one who instructs and directs all through the scriptures. Vishrutatma, one who is especially known through signifying terms like truth,
and knowledge, etc. Surariha, one who destroys the enemies of Suras or Devas. Gurur Gurutamo Dhama Satya Satya Parakramaha Nimisho Nimishasragvi Vajaspatiruradhihi. Guru, the greatest teacher. Guruttamaha, one who is the teacher of all forms of knowledge. Dhama, the supreme light. Satyaha, one who is embodied as virtue of truth especially. Satya Parakramaha, one who is of unfailing valor. Nimishaha, one whose eyelids are closed in yoga nidra. Animisaha, one who is ever awake. Shrakvi, one who has on him the necklace called the Vaijayanti, which is strung with the subtle aspects of the 5 elements of earth. Vachaspatir Udaradihi, being the master of Vak or word, that is knowledge, he is called so. As his intellect perceives everything, he is Udaradihi. Both these epithets together constitute one name. Vachaspatir Udaradihi. Okay, the last verse for the evening. Agranirgramani Shriman Nyayo Neta Samiranah Sahasramurtha Vishwatma Sahasrakshas Sahasrapad. Agranihi, one who leads all liberation seekers to the highest status. Gramanihi, one who has the command over Bhutakrama or collectivity of all beings. Shriman, one more representant than everything. Nyayaha, the consistency which runs through all ways of knowing and which leads one to the truth of non-duality. Neta, one who moves this world of becoming. Samiranaha, one who in the form of breath keeps all living beings functioning. Sahasramurtha, one with 1,000, that is innumerable heads. Sahasra means 1,000, Murtha means heads. Vishwatma, the soul of the universe. Vishwa Atma. Sahasrakshasaha, one with 1,000 or innumerable eyes. Sahasrapat, one with 1,000, that is innumerable legs. Wow, so beautiful. Hare Krishna. Amazing, amazing. Thank you very much for sharing all that. Wow. Names are so good. Anything else you'd like to share, Radhika? No, just my best wishes, and I'm so happy to see you looking well. Yes, better now. Better now. Hare Krishna. Yes. Thank you. So let me stop the recording. Ekadasi Vat ki jai. Jai. Vishnu Sahasranam ki jai. Jai.